Hello, everyone. Who is translating, brother? Myself. Okay. So we have been discussing about the parenting teams and some of the points we discussed in the last class. మనం పిల్లల్ని ఏ విధంగా పెంచాలి అనేటువంటి కొన్ని నియమాలను సూత్రాలను మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ రోజు కొన్ని నేర్చుకుందాం. గడిచిన కాలంలో కూడా కొన్ని నేర్చుకుని ఉన్నాం. Today, the beginning, let us read the 2 verses and then we will continue our class. గడిచిన కాలం నుంచి కొన్ని విషయాలని మనం ముందుకి కొనసాగింపుగా నేర్చుకుందాం. First, we will read Ephesians chapter 6, verse 4. మొదటిగా ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము chapter 6 and verse 4. 6వ అధ్యాయము 4వ వచనం. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 4వ వచనం చూస్తే, తండ్రులారా మీ పిల్లలకు కోపము రేపక ప్రభు యొక్క శిక్షలోను బోధలోను వారిని పెంచుడి. Okay. So there is a command given to the fathers, and you fathers do not provoke your children to wrath. ఇక్కడ తండ్రులకి ఒక ఆజ్ఞ ఇవ్వబడుతుంది. ఏమనంటే, తండ్రులారా మీ పిల్లలకు కోపము రేపవద్దు అని. When chapter 6 begins, the first command is to children. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. 6వ అధ్యాయంలో మొదటి వచనం మనం చూస్తే, పిల్లలకు ఆజ్ఞగా ఇవ్వబడింది ఏమని? పిల్లలారా ప్రభువునందు మీ తల్లిదండ్రులకు విధేయులై ఉండుడి అని. But here it is a command given to the fathers. Do not provoke your children to wrath. ఇక్కడ చూస్తే తండ్రులకు ఇవ్వబడుతుంది మీ పిల్లలకు కోపము రేపవద్దు అని. But bring them up in the training and admonition of the Lord. అయితే మరి ఏం చేయాలి? ప్రభు యొక్క శిక్షలోను బోధలను వారిని పెంచుడి. See, the same thing is repeated in another verse. In Colossians chapter 3 verse 21. ఇదే మాట ఇంకొక వాక్య భాగంలో మనం చూస్తాము. కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 21వ వచనం మనం చూస్తాం. Let's read that. 21వ వచనం మనం చూస్తే, తండ్రులారా మీ పిల్లల మనసు కృంగకుండునట్లు వారికి కోపము పుట్టింపకుడి. See, there also it is said, fathers, do not provoke your children lest they become discouraged. ఇక్కడ ఇలాంటి వాక్యం రాయబడింది, తండ్రులారా మీ పిల్లల మనస్సు కృంగకుండునట్లు వారికి కోపము పుట్టింపకుడి. See, from 2 verses we can see that if children are provoked, either they will be discouraged or they can get anger. They can be provoked to wrath. చూడండి, వాళ్ళని కనుక మనము వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడితే వాళ్ళకి కోపం అని వస్తుంది, లేదంటే మనసులో కృంగిపోతారు అనే విషయాలు ఈ 2 వాక్యాలు మనకి అర్థమవుతున్నాయి. So to provoke means, what's the meaning of provoke? Provoke means to irritate or to arouse feelings such as anger or shame. ఇక్కడ రేపటం అంటే ఏంటంటే వాళ్ళని బాగా ఇసికించడం కానీ, పదే పదే చెప్పడం కానీ, వాళ్ళు కృంగిపోయే విధంగా మాట్లాడడం కానీ ఇలాంటివి. See, parents have authority over children. That is God-given authority. అయితే తండ్రులకి లేదంటే తల్లిదండ్రులకి పిల్లల మీద కొంత అధికారం ఉంది. దేవుడు అధికారాన్ని వారికి అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. And the children are called to honor their parents and obey their parents. అదేవిధంగా పిల్లలు తల్లిదండ్రులకి విధేయులు అవ్వాలి. But parents should not misuse their authority and their power. అయితే తల్లిదండ్రులకు ఇవ్వబడినటువంటి అధికారాలని తప్పుగా వినియోగించకూడదు. They must not abuse their position.
దేవుడు వారికి ఇచ్చినటువంటి ఆ స్థితిని గాని, స్థాయిని గాని వాళ్ళు తప్పుగా చూపించకూడదు. Parents must treat their children with dignity, respect, patience, and love. కాబట్టి తల్లిదండ్రులైన వాళ్ళు పిల్లల పట్ల ఎంతో ప్రేమతో, గౌరవంతో, ఆప్యాయతతో చక్కగా ఒక విజ్ఞతతోటి వారిని పట్ల వ్యవహరించాలి. Parents have to take care that their children are not provoked. కాబట్టి పిల్లలు ఏ విధం చేత అయినా వాళ్ళు రేపబడుతున్నారా లేదా అని తల్లిదండ్రులు గమనిస్తూ ఉండాలి. And they have to be very careful that by their words or by their actions, their children are not discouraged. మరి తల్లిదండ్రుల యొక్క క్రియలను బట్టి, తల్లిదండ్రుల యొక్క చేష్టలను బట్టి పిల్లలు ఏమైనా కృంగిపోతున్నారా, లేకపోతే వాళ్ళు డిస్టర్బ్ అవుతున్నారా అన్న విషయాలని తల్లిదండ్రులు గమనిస్తూ ఉండాలి. So it's good to think in what ways we can discourage our children or we can provoke our children. అయితే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఏ విధంగా మరి తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని ఇబ్బంది పెడతారు, లేకపోతే వారికి కోపం వచ్చే విధంగా, మనసులు కృంగిపోయే విధంగా బిహేవ్ చేస్తారో మనం గమనించాలి. That's what we are going to discuss next. ఇప్పుడు మనం ఆ విషయాన్ని ధ్యానం చేయబోతా ఉన్నాం. So we will look into a few ways by which parents can either provoke their children or can discourage their children. కాబట్టి ఏ విధంగా తల్లిదండ్రులు అనేవాళ్ళు వాళ్ళని కోపం పుట్టే విధంగా వాళ్ళని రేపుతున్నారు, లేదంటే వాళ్ళ మనసులో కృంగిపోయే విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు, ఏ విధంగా ప్రవర్తించడానికి అవకాశాలు ఉన్నవి, ఆ విషయాలు మనం చూడబోతున్నాం. And these things which we are going to say are true in the case of all children of all age, and especially it will be true for preteens and teens. ఇది మరి అన్ని వయసులో ఉన్నటువంటి పిల్లలకి ఇది వర్తిస్తుంది. ముఖ్యంగా అయితే మాత్రం మరి ఎవరైతే యవ్వన ప్రాయంలోకి వస్తున్నారో, టీనేజర్స్‌కి వెళ్తున్నారో, లేకపోతే 9 నుంచి 12 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇది ఎక్కువగా వర్తిస్తుంది. So the first one is criticizing and nagging children. మొదటిగా మనం చూస్తే పిల్లల పట్ల ఎప్పుడు విమర్శించే విధంగా అదే విధంగా సనిగే విధంగా ఉండడం. So criticize means what? Always finding fault. అంటే తప్పులు ఎంచుతా ఉంటాం. ఎప్పుడు చూసినా నువ్వు ఇదిరా అదిరా అన్నట్టుగా వాళ్ళలో ఉన్న తప్పుల్ని, లోపాలని ఎత్తి చూపడం. So you're going to say to our child always that that is not correct, this is not correct, what is this, have you done? If always passing negative comments on children, that is discouraging to them. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా పిల్లల పట్ల నువ్వు ఇలా కరెక్ట్ చేయలేదు, అది కరెక్ట్ చేయలేదు, ఇలా చేయగలి, అలా చేయకుండా ఉన్నావు, అది ఇదని వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి లోపాలను ఎప్పుడు ఎత్తి చూపడం, వారి మీద ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ కామెంట్స్ ఇవ్వడం అనేది వాళ్ళ మనసుని కృంగదీసేటువంటి విషయాలు. So criticism can defeat a child's spirit. It can discourage and defeat him. ఇలాగ విమర్శించడం అనేది పిల్లల్లో ఉన్నటువంటి ఆ స్ఫూర్తిని కృంగదీసినట్టుగా అవుతుంది. అది వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఆలోచన శక్తిని ఓడిపోయే విధంగా చేస్తుంది. And what does nagging mean? అయితే నాగింగ్ అంటే ఏంటంటే, nagging means repeatedly telling the same thing. అంటే చెప్పిందే చెప్పడం నస. So sometimes parents, especially mothers, do that. Then they keep on nagging, telling the same thing. Or don't do that, or this is the thing, go and study, do the homework. అంటే చెప్పిన విషయాన్ని మళ్ళీ చెప్పడం. అంటే వెళ్ళు హోంవర్క్ చేయి, రాసుకో, కూర్చో, ఇలా పొద్దాక చెప్పడం అన్నమాట. Sometimes it may be insignificant matters, but they keep on telling that. ఒకసారి పెద్దగా అంత
ఆ ఇంపార్టెంట్ విషయాలు కాకపోయినా కూడా చిన్న చిన్న విషయాలకు కూడా వాళ్ళు పదే పదే గుచ్చి చెప్పడం, పదే పదే చెప్పడం, ఒక రకంగా నచ్చబెట్టడం. So over nagging also can discourage children. కాబట్టి ఇలా చెప్పింది ప్రతిసారి పొద్దాక చెప్పడం వల్ల కూడా అది పిల్లల యొక్క హృదయాల్ని బలహీనపరుస్తుంది, కృంగదీస్తుంది. And sometimes they may be provoked to wrath, to anger. ఒక్కోసారి ఇలా చేయటం వల్ల వాళ్ళకి విపరీతమైనటువంటి కోపం వచ్చేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంది. So over criticism and over nagging, it can discourage children, it can provoke them, and it can crush their self-confidence and self-esteem. కాబట్టి ఇలాగా విపరీతమైనటువంటి విమర్శలు, విపరీతమైనటువంటి సనుగుళ్ళు, చెప్పింది చెప్పడం, ఇలాంటి చేయటం వల్ల వాళ్ళు ఎంతో కృంగిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది. వాళ్ళు ఉన్నటువంటి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా ఆ లెవెల్స్ కూడా తగ్గిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది. So over criticized children, they won't have self-confidence. They may have a feeling, oh, I'm good for nothing. Whatever I do is wrong. I'm not a good person. Such negative feelings can come into their heart. కాబట్టి ప్రతిసారి వాళ్ళు అలాగా అనడం వల్ల, విమర్శించడం వల్ల వాళ్ళలో ఆత్మన్యూనత భావం ఎక్కువైపోయి, నేను పనికిరావేమో, నేను చేసేది కరెక్ట్ కాదేమో, నాకు రాదేమో, నాకు చేత కాదేమో అనేటువంటి ఒక భావంలోనికి, ఒక నెగిటివ్ ఆలోచన ధోరణిలోకి వాళ్ళు వెళ్ళేటువంటి అవకాశం ఉంది. So don't criticize, don't keep on nagging. That's not the way. If you do that, it can provoke them. కాబట్టి వారిని ఎక్కువగా విమర్శించడం కానీ, వాళ్ళ లోపాలు ఎత్తి చూపడం కానీ, లేదంటే చెప్పింది పదే పదే చెప్పడం కూడా చేయకుండా ఉండటం మంచిది. అలా చేయడం వల్ల వాళ్ళల్లో లేనిపోని ఒక ఆత్మన్యూనత వస్తుంది, మనసులో కృంగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. So another way of provoking children is, ఇంకొక విషయం అంటే ఏ విధంగా పిల్లల్ని ఇబ్బంది పెడతారో ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, rebuking them or disciplining them in the public. అంటే బహిరంగంగా వారిని గద్దించటం, బహిరంగంగా వారిని డిసిప్లిన్ చేయాలని అని ప్రయత్నించడం అనేది కూడా వాళ్ళ మనసుల్ని కృంగదీస్తుంది. Children, especially the preteens and the teens, they never like to be rebuked in front of others. కాబట్టి ఈ 9 నుంచి 19 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నటువంటి పిల్లలు వారిని బహిరంగంగా అందరి ముందు తిట్టడం గాని, అందరి ముందు గద్దించడం గాని చేయడం వాళ్ళు ఇష్టపడరు. And discipline means beating them with the rod or spanking. That also should not be done in the public or in front of others. లేదంటే వారిని చేసుకోవడం, డిసిప్లిన్ చేయాలనుకోవడం, లేదంటే ఏదైనా కర్రసుకొని కొట్టడం లాంటివి కూడా పబ్లిక్ లో అందరి ముందు చేయకూడదు. So some parents do that. They beat their children or slap on their face like this and all in front of others, and that is insulting to the children. They won't bear that. కాబట్టి కొంతమంది పబ్లిక్ గా చెంపలు వేసి కొట్టడం కానీ, లేకపోతే వారిని బహిరంగంగా తిట్టడం చేస్తూ ఉంటారు. కానీ అది పిల్లలు దాన్ని జీర్ణించుకోలేరు. See, our children are growing up. They have a self-image, and if they feel insulted before others, they take it very serious. వాళ్ళు ఎదుగుతూ ఉన్నటువంటి ఈ క్రమంలో ఒకవేళ వాళ్ళు కనుక ఇతరుల ముందు చాలా షేమ్ అయినట్టుగా ఫీల్ అయిపోతే, సిగ్గుపడ్డట్టుగా ఫీల్ అయిపోతే దాన్ని వాళ్ళు చాలా సీరియస్ తీసుకుంటారు. Would you bear that if you are insulted by someone in the public, or suppose somebody is telling your mistake in front of others? Would you bear that? If you are secretly called and privately called and said, see, brother or sisters, this is wrong, this is what you did. Okay, that may be okay. But in front of others, somebody is doing that, would you bear that?
చూడండి, ఒకవేళ అదే నువ్వైతే గనక అందరి ముందు వచ్చి బహిరంగంగా గద్దించడం గాని, నువ్వు అది చేసావు, ఇది చేసావు అని తిట్టడం గాని, లేకపోతే కొట్టడం గాని చేస్తే నువ్వైతే దాన్ని సహిస్తావా? ఏదో సీక్రెట్ గా పిలిచి, పక్కకు పిలిచి రహస్యంగా చెప్తే పర్లేదు గాని, బహిరంగంగా చేస్తే ఊరుకోం కదా! So we should know that our children, they are growing up, they are persons, they have their own self-image, their pride. So don't do that in the public. కాబట్టి పిల్లలు ఎదుగుతున్నటువంటి క్రమంలో వారికంటూ ఒక వ్యక్తిత్వం ఉంది. వారికంటూ ఒక గౌరవం వస్తూ ఉంది కాబట్టి వారు అనేటువంటి గుర్తింపు వారికుంది. కాబట్టి మరి బహిరంగ వారిని శిక్షించడం గాని, తిట్టడం గాని, అరవడం గాని చేయకూడదు. If you want to correct them, do it privately. Of course, we don't beat children of the teenage and all. That is when they are below that age only we use the rod. Usually rebuke or if you want to correct them, that should be done in private. Maybe at home or privately we can correct them. Don't do in front of others. కాబట్టి వారికి ఏదైనా బుద్ధి చెప్పాలన్నా, ఏదైనా విషయాలు సరిచేయాలన్నా కూడా వారిని మరి బహిరంగంగా కాకుండా రహస్యంగా ఏదైనా ఇంట్లో గాని, లేదంటే ఎక్కడైనా ఒక రహస్యమైన స్థలంలో వారితో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడి, వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడి వారిని సరిచేయాలి. పిల్లలు పెరిగే కొద్దీ కొట్టడం అనేది మానేయాలి. వారిని కర్రలు తీసుకొని కొట్టడం అలాంటివి చేయకూడదు. And sometimes people ridicule children. Ridicule means put them into shame in the presence of others or in the public. That also will provoke them. చూడండి, కొంతమంది పిల్లలు చాలా తీవ్రంగా ఉంటారన్నమాట. వాళ్ళని కూడా పబ్లిక్ గా కొడతా ఉంటే వాళ్ళు చాలా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. So don't belittle them. Don't belittle them. Don't belittle means making them small, treating them small. వారిని మరీ పసిపిల్లల్లాగా, లేకపోతే వారికి ఏం తెలియదు అన్నట్లుగా వారిని తక్కువ అంచనా వేసి వారితో వ్యవహరించకూడదు. Don't call them nicknames which they don't like. If the nicknames they like in the public, okay, it's okay. Otherwise, don't call them any names which they don't like, or they don't want their friends to know that name. Don't do that. కాబట్టి పబ్లిక్ లో పిల్లల్ని వాళ్ళకి ఇష్టం లేని పేర్లతో గాని, వాళ్ళకి నచ్చనటువంటి పేర్లతో గాని, వాళ్ళ పేర్లు అంటే నిక్ నేమ్స్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కి తెలియకూడదు అనుకున్నటువంటి పేర్లతో గాని వాళ్ళని పిలవకూడదు. వాళ్ళని అట్లా ఎలా పడితే అలాగా వ్యవహరించకూడదు, మాట్లాడకూడదు. Don't talk in a way they are insulted, or at least they feel insulted. Sometimes we may not be intending to insult, but some talks, they may feel that they were insulted in front of their friends or in front of others. So we have to be very careful. కాబట్టి కొన్ని సార్లు మరి వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యి ఇబ్బంది పడేటువంటి విషయాలు కొన్ని ఉంటాయి. మనం అనుకోవచ్చు అదే పెద్ద ఇబ్బంది ఏం కాదు అనుకోవచ్చు, కానీ వాళ్ళ స్నేహితుల మధ్యలో ఇబ్బంది పడేటువంటి విధంగా ఉన్నప్పుడు అలాంటి సంభాషణ గాని, అలా విధంగా వారిని ట్రీట్ చేయటం గాని మంచిది కాదు. Okay, let's come to another way in which parents should not do, or which way they will be discouraged. మరి ఇంకొక విషయాన్ని మనం చూద్దాం. పిల్లలు ఏ విధంగా వాళ్ళ హృదయాలు కృంగిపోయేటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి మరొక విషయం ఏంటంటే, that is comparing children with other children. అదేంటంటే ముఖ్యంగా మనం ఇతర పిల్లలతో చూసి పోల్చి మాట్లాడడం, పోల్చి చూడడం. This is a mistake that parents often do. ఇది తల్లిదండ్రులు ఎక్కువగా చేసేటువంటి గొప్ప పొరపాటు ఇది. They try to compare their children with other children, or they make the comparison in front of them. ఇతరులతో పోల్చి మాట్లాడడం, లేకపోతే వాళ్ళ పిల్లల ముందు వీళ్ళని వాడు చూడరా వీడు చూడరా అన్నట్టుగా పోల్చి మాట్లాడడం అనేది
తల్లిదండ్రులు చేసేటువంటి తప్పు. They may ask sometimes, telling the name of another boy or girl. See, look at him. Why can't you be like him? ఒక్కోసారి అంటారన్నమాట, పేరుతో సహా పెట్టి, అదిగో వాడు చూడు, వాళ్ళలాగా నువ్వు ఎందుకు ఉండవు, వాడు చూడు ఎంత బాగున్నాడో, వాడు ఎంత బాగా చదువుతున్నాడు, నువ్వు ఎందుకు అలా చేయవు అన్నట్టు అడుగుతూ ఉంటారు. Maybe after the exam, the son or daughter comes home and with the marks, say he got 60% mark. Then the mother is asking, see, I saw his paper, he got 80% mark. What fellow you are? You got 60 or you got 50. What is this? చూడండి, ఇంటి పక్క వాడికి 80 మార్కులు వచ్చాయి అనుకోండి, వీడికి 60 మార్కులు వస్తే పిలిచి, చూడరా వాడు చూడు 80 మార్కులు వచ్చినాయి, నీకేమో 60 మార్కులు వచ్చినాయి, ఏంట్రా ఇది అని, నీకు అసలు ఏమి రాదు అని తిడుతూ ఉంటారన్నమాట వారితో పోల్చి. So it can be marks or it can be abilities or it can be achievements. Should not compare with other people. అవి ఒకవేళ మార్కులు కావచ్చు, లేకపోతే వారి సామర్థ్యాలు కావచ్చు, లేకపోతే వారు సాధించిన విజయాలను కూడా ఇతరులతో పోల్చి, వాడు చూడు ఎలా సాధించాడు, వాడు చూడు అన్నిట్లో ఫస్ట్ వస్తున్నాడు అన్నట్టుగా పోల్చి మాట్లాడడం కానీ, పోల్చి చెప్పడం కానీ, అలాగా చేయడం తప్పు, చేయకూడదు. Maybe other children got first prize, maybe in sports or in other items, or they may have achievements in other areas. Your child did not get or could not achieve that much. Don't make such a comparison, because people don't have the same abilities and capabilities. People are different. కాబట్టి మన ఇంటి పక్కడుకో, లేకపోతే మనకు తెలిసిన వాళ్ళకు మార్కుల విషయంలో కానీ, లేకపోతే ఏదైనా ఆటల విషయంలో కానీ వాళ్ళు బాగా ముందున్నారంటే, ఫస్ట్ వస్తున్నారంటే వాళ్ళని చూసి మనం మన పిల్లల్ని పోల్చి చూడకూడదు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కొక్కరు వ్యక్తిగతంగా సపరేట్ గా ఉంటున్నారు, వాళ్ళ సామర్థ్యాలు వేరుగా ఉంటున్నాయి, ఒక్కొక్కరు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యక్తులు. కాబట్టి ఒకరితో ఒకళ్ళు మనం పోల్చడం అనేది సరికాదు. People are unique and their abilities and capabilities also are different. వ్యక్తులు ఒక్కొక్కరు ప్రత్యేకంగా ఉంటున్నారు. అదే విధంగా వారికి ఉన్నటువంటి సామర్థ్యాలు గాని, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆ నైపుణ్యాలు కూడా సపరేట్ గా ఉంటున్నాయి, ప్రత్యేకంగా ఉంటున్నాయి. And personality differences are there. All people are not of the same type of personality. There are different types of personalities. అదే విధంగా వాళ్ళ వ్యక్తిత్వాలు కూడా రకరకాలుగా ఉంటున్నాయి. అందరూ ఒకే రకంగా ఉండరు. Some people are introverts while some people are extroverts. కొంతమంది అంతర్ముఖులుగా ఉంటారు, కొంతమంది బహిర్ముఖులుగా ఉంటారు. అంటే ఎక్కువగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు, కొంతమంది మాట్లాడకుండా మౌనంగా ఉండేవారు ఉంటారు. Some people are artistic, but some people are their interest is not in any such area, but they may be in some other area they are very good. కొంతమంది ఆటల్లో, కొంతమంది ఈ క్రియేటివిటీకి సంబంధించినటువంటి వాటిల్లో ఉంటారు, కొంతమంది డ్రాయింగ్స్ లో ఉంటారు, కొంతమంది ఇంకొక అంశాల్లో, ఇంకొక రంగాల్లో వాళ్ళు మంచి సామర్థ్యం కలిగి ఉంటారు. One child may be very poor at mathematics, so he is getting low marks in the maths, always scolding him. Maybe that is not his area. He may be very good at language. So recognize that his area is a language, not maths. Maybe the fellow who is getting high marks in maths, he may be failing in the area of language. See, these are differences. కొంతమంది లెక్కల్లో మార్కులు తక్కువ రావచ్చేమో కానీ వాళ్ళకి వేరే విషయాల్లో, ముఖ్యంగా లాంగ్వేజెస్ అలాంటి స్టడీస్ లో బాగా వస్తాయి. కొంతమందికి మ్యాథ్స్ లో బాగా మార్కులు వస్తాయి, కానీ వేరే హిందీయో లేకపోతే ఇంకా అదర్ లాంగ్వేజెస్కి వెళ్ళినప్పుడు చాలా తక్కువ మార్కులు వస్తాయి. కాబట్టి ఆ విషయాన్ని గుర్తించాలి. So that should not be done. Comparison, that's a wrong thing. కాబట్టి ఒకరితో ఒకరు పోల్చడం, పిల్లల్ని ముఖ్యంగా ఇతర పిల్లలతో పోల్చడం అనేది మంచిది కాదు. Then another thing that should not be done is showing favoritism. ఇంకొక విషయం చేయకూడనటువంటిది, లేదా పిల్లల హృదయాలు కృంగిపోయే విధంగా చేసేటువంటి పనుల్లో ఒక పని ఏంటంటే మరి పక్షపాతం చూపించటం. Favoritism,
showing partiality between children. ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి, ఇద్దరు పిల్లల్లో ఒకళ్ళు బాగా చూడడం, ఒకళ్ళు సరిగ్గా చూడకపోవడం అనేటువంటి ఒక పక్షపాత ధోరణి అది మంచిది కాదు. So favoritism means what? Preferring one child over the other or others. చూడండి, ఒక పిల్లగాడు మిగతా వాళ్ళకంటే బాగా చక్కగా వాడిని చూడడం, వాడిని ట్రీట్ చేయడం, అదే పక్షపాతం అంటే. This also is a common mistake in the part of parents. కాబట్టి పేరెంట్స్ ఈ విషయాలు కూడా తరచుగా తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు. Sometimes it can happen that say there are 3 or 4 children in a family. Parents show favoritism to the youngest one. ఒక ఇంట్లో 3 పిల్లలు 4 పిల్లలు ఉన్నారు అనుకోండి, తల్లిదండ్రులు ఎక్కువగా ఆ చిన్న పిల్లగాడి పట్ల ఎక్కువ అమితమైన ప్రేమని, గారాబాన్ని చూపిస్తూ ఉంటారు. It can be that there is one child is a girl and the other is a boy. Some people show favoritism to the boy and neglect the girl. కొంతమందిలో చూస్తే ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి ఉన్నాడు అనుకోండి, అబ్బాయిని బాగా చూస్తారు, అమ్మాయిని ఏమైనా సరిగా పట్టించుకోరు. Or it can be the other way also, showing favoritism to the girl and showing special interest to the girl and neglecting the boy. మరి ఇంకొకసారి ఏమవుతుందంటే ఆడపిల్లల్నేమో బాగా చూసుకోవడం, లేదంటే ఆ అబ్బాయిని పెద్దగా పట్టించుకోకపోవడం అలా కూడా జరుగుతుంది. So parents may express this in different ways, either by their words or by their actions. కాబట్టి వీళ్ళ యొక్క పార్షియాలిటీని, వీళ్ళ యొక్క పక్షపాత ధోరణిని వాళ్ళ మాటల ద్వారా గాని, వాళ్ళ క్రియల ద్వారా గాని చూపిస్తూ ఉంటారు. So one child whom the parent likes very much, always supporting, always commending, always appreciating, and the other one who is not that much liked, always criticized, always scolded. That can be there in families. ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే ఇంట్లో ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటే ఒకడినేమో ప్రతిసారి పొగడటం, వాడు చిన్నది చేసినా కూడా వాడిని బాగా అభినందించటం, వాడికి బాగా చూసుకోవటం. రెండో వాడినేమో ప్రతిదానికి వాడిని తిట్టడం, అరవడం, కేకలేయటం, వాడు ఏం చేసినా కూడా దాన్ని మెచ్చుకోకపోవటం, ఇలాంటిది పక్షపాతం చూపించటం. This can we can see examples, even in Bible we can see examples of that. దీనికి మనం బైబిల్లో కూడా కొన్ని ఉదాహరణలు ఉన్నవి. In the family of Isaac and Rebecca, they had 2 sons, and we know the story. Rebecca loved Jacob and she was showing favoritism. మనకి బైబిల్లో కూడా ఉదాహరణలు ఉన్నవి. ఇస్సాకు, రిబ్కాలు ఇద్దరు కూడా. మరి రిబ్కా విషయంలో చూస్తే చిన్నవాడైన యాకోబుని ప్రేమించడం చూస్తాం మనం. And we know what all things happened in that family, how that affected the consequences of that. అయితే మరి అలా పక్షపాతం చూపించడం వల్ల ఏం జరిగిందో, ఎలాగా ఇబ్బందులు పడ్డారో, దాని యొక్క పర్యవసానాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో మనకు తెలుసు. And later in the family of Jacob had 12 sons, we know, but he was loving Joseph. He was loving Joseph over the other sons, and he was a special clothing and all he made and gave him. చూడండి, మరి అదే విధంగా యాకోబు కూడా 12 మంది పిల్లలు ఉన్నప్పుడు ఆయన యోసేపు పట్ల అమితమైనటువంటి ప్రేమ, అమితమైనటువంటి ఒక పక్షపాతాన్ని చూపిస్తడం, ఆయనకి ప్రత్యేకంగా దుస్తులు కుట్టించడం, అంగిని రంగురంగుల అంగిని కూడా కుట్టించి ఆయనకి ఇవ్వడం, ఇలాగా ఒకరి పట్ల విపరీతమైనటువంటి ప్రేమాభిమానాలు చూపించటం. And what was the result? That provoked the other brothers. Other brothers were provoked. అప్పుడు ఏమైందంటే మిగిలిన సహోదరులు వాళ్ళకి కోపం వచ్చేసింది. వాళ్ళు బాగా ప్రేరేపించబడ్డారు, ఏంటి మా తండ్రి ఇలా చేస్తాడని. They had hatred in their heart and they had jealousy towards Joseph. అప్పుడు వాళ్ళు జోసెఫ్ పట్ల ఒక రకమైన అసూయ కలిగి మరి ఆయన పట్ల కోపాన్ని కూడా ప్రదర్శించారు. And we know later what happened. They even tried to kill Joseph,
and later they sold him into Egypt. చూడండి, అప్పుడు ఏమైంది మరి, వాళ్ళు ఆ కోపం ఎక్కువైపోయి, దాని ద్వారా అసూయ ఎక్కువైపోయి, ద్వేషాన్ని పెంచుకొని మరి ఆయన కొట్టడం జరిగింది, అందులో పడేయడం జరిగింది, ఐగుప్తుకి అమ్మివేయడం కూడా జరిగింది. So take care that you don't do that. కాబట్టి ఇలాంటి పక్షపాత ధోరణి పిల్లల పట్ల ఉంచకుండా జాగ్రత్త పడాలి. So whether boy or girl or elder or younger, maybe maybe one child is more looking fairer than the other child, for whatever reason, take care that you don't show favoritism. కాబట్టి జాగ్రత్త పడాలి. ఒకవేళ ఆడపిల్ల గాని, మగపిల్ల గాని, చిన్నవాడు గాని, పెద్దవాడు గాని, ఒకడు మంచిగా ఉండని, ఒకడు అందంగా లేకపోని, వాడికన్నిటి బాగున్నాడని చెప్పేసి, వాడికన్నిటి తెలియగలవాడని చెప్పేసి, ఇలాగ ఏ విధంగా అయినా సరే పక్షపాతాన్ని చూపించకుండా ఉండాలి. అలాగ జాగ్రత్త పడాలి. If you are buying clothes, buy to both your children. If you have 2 children, or if you have 3, buy to all of them. Some parents know they always buy to the youngest one new clothes and all. The elder ones feel jealous. Oh, he's always getting the new one, we are not getting. And if you have 2 children, if you are celebrating birthday, celebrate both the birthdays the same manner. One person's birthday is celebrated grand way, the other despised. That can create problems. కాబట్టి ఇద్దరిని బాగా చూసుకోవాలి. అది బట్టలు కొనే విషయం గాని, లేకపోతే ఇంకొకటి గాని, పండగల విషయాల్లో గాని, ఒకళ్ళకే కొనకూడదు, లేకపోతే ఒకళ్ళనే బాగా చూసుకోకూడదు. ఏదైనా బర్త్‌డే చేసినా కూడా ఇద్దరికీ చక్కగా చేయాలి. చేస్తే ఇద్దరు చేయాలి, లేకపోతే మానుకోవాలి. అంతేగాని వాళ్ళకి బాగా చేసి ఇంకోళ్ళకి సరిగ్గా పట్టించుకోకుండా ఉండకూడదు. So sometimes even without reason, children will bring that accusation. Oh, daddy is loving so and so more than me. Mommy is loving so and so more than me. We may not be doing, even unreasonably they may feel that way. So we have to be very careful that that is not happening. కాబట్టి ఒక్కోసారి మనం ఏం చేయకపోయినా కూడా పిల్లలు అలా ఆలోచిస్తారనమాట. అంటే అన్నయ్యకి బాగా చేసావు, లేకపోతే చెల్లికి బాగా చేసావు, తమ్ముడికి బాగా చేసావు, నాకు చేయలేదు, నన్ను సరిగ్గా పట్టించుకోవట్లేదు, వాడికి కొన్నా అనే ఒక నిందలు వేస్తా ఉంటారు. ఏం చేయకపోయినా వేస్తున్నారన్నప్పుడు మనం చేస్తే ఇంకెంత దారుణంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ విషయాల్లో మనం ఎప్పుడూ కూడా జాగ్రత్త పడాలి. అలాంటి ఆలోచనలు రాకుండా ఉండే విధంగా మనం జాగ్రత్త పడాలి. Okay, one more way to provoke children. ఇంకొక ఏరియా, అంటే పిల్లల్ని మనం ప్రొవోక్ చేసేటువంటి ఏరియాస్ ఏమున్నాయో ఇంకోటి చూద్దాం. That is embarrassing them in certain situations. కొన్ని విషయాల్లో వాళ్ళని బహుగా విసిగించటం, చిరాకు పుట్టించటం. Don't embarrass a child. పిల్లలకి చిరాకు పుట్టించే విధంగా చేయకూడదు. Sometimes parents to show other people that their children are able, their children are smart, they may ask, I'm just giving an example, they may ask their child to do something or to perform something. They may not be ready, they may not be able. So putting them in a situation that they are embarrassed. చూడండి, ఒక్కోసారి పిల్లల్ని అందరి ముందు మా ఓడు ఇది, మా ఓడు అది అని చెప్పుకోవడానికి అందరూ నువ్వు అలా చెయ్యి, నువ్వు ఇలా చెయ్యి అని వాళ్ళని ఇసికిస్తూ ఉంటారన్నమాట. వాడికి ఇష్టం ఉండదు, లేకపోతే వాడు రెడీగా ఉండడు, సిద్ధంగా ఉండడు. ఆ సిచ్యువేషన్ లో వాడు సిద్ధంగా లేకపోయినా వీళ్ళు చెప్తూ ఉంటాడు, ఇసుకొచ్చి చిరాకు పుడతా ఉంటాడు. So maybe to give an example, you are attending a program, maybe in the church or in the school or somewhere in a public platform or in a gathering. Okay, some children are singing songs, they are singing very well. You want to show that your child also is singing. Maybe your child does not have the ability to sing that well. Or telling him, you also go and sing. Or just announcing, now my son is going to sing a song. He is really in an embarrassment. Don't put him in such an embarrassment.
చూడండి, ఏదన్నా పిల్లలు బాగా పాటలు పాడేవాళ్ళు అనుకోండి, ఉదాహరణకి అదేదో స్కూల్ ప్రోగ్రామో లేకపోతే ఇంకొక చర్చ్ ప్రోగ్రామో ఇంకో చోట ఏదో పబ్లిక్ మీటింగ్ లో వాడిని నువ్వు కూడా వెళ్ళి పాడు అందరు పాడుతానని చెప్పడం, లేకపోతే వాడికి ఇష్టం లేకపోయినా వెళ్ళి పేరు ఇవ్వడం, మా వాడు పాడతాడని చెప్పడం, అలాగా పాడమని పాడమని ఇసిగించడం, ఇలాగా వాడికి చిరాకు పుట్టించే విధంగా చేయకూడదు. So let us give heed to the advice of the scriptures. కాబట్టి లేఖన భాగాల ద్వారా వచ్చేటువంటి సూచనలు సలహాలు వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. So this list is not a full list, just maybe some of the ways in which we can provoke and discourage our children, that only we have discussed. మనం అంటే అన్ని విషయాలు మనం పరిశీలించలేదు, కానీ కొన్ని విషయాలు మరి పిల్లల హృదయాలని మనం రేకెత్తించి వాళ్ళ హృదయాలను ఏ విధంగా కృంగదీసే విధంగా మనం ప్రవర్తించేటువంటి అవకాశం ఉందో మనం ఇప్పుడు చూసాం. But this is a serious matter. See, 2 times the same thing is commanded in the scriptures. We read it in Ephesians chapter 6:4 and also in Colossians 3:21. కాబట్టి 2 చోట్ల లేఖన భాగాల్లో వాక్యంలో ఇది ఆజ్ఞాపించబడి ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం చాలా సీరియస్ గా తీసుకోవాలి. ఎఫెసీ పత్రిక 6:4లోను, కొలస్సీ పత్రిక 3:21లో కూడా ఈ మాట ఉంది, తండ్రులారా మీ పిల్లల కోపం రేపొద్దని. కాబట్టి ఆ విషయాన్ని సీరియస్ గా తీసుకోవాలి. Our words and our actions and our attitudes should not be discouraging to our children, but it should be encouraging. కాబట్టి మన మాటలు, మన క్రియలు, మన యొక్క ప్రవర్తన పిల్లల్ని ప్రోత్సాహపరిచేదిగా ఉండాలి, కానీ వాళ్ళ హృదయాలని వాళ్ళ మనసుల్ని గాయపరిచేదిగా కృంగదీసేదిగా ఉండకూడదు. We should not be pessimistic about them in our approach or in our words. Let us be optimistic. వాళ్ళ విషయాల్లో, వాళ్ళని దగ్గరని వెళ్ళే విషయాల్లో ఏదో ఒక నిరాశగా ఉండకూడదు, కానీ చాలా ఆశావాదులుగా వారితో వ్యవహరించాలి. Let us deal with them with a positive attitude, and let us take time or opportunity to say good things to them, good things about them, to appreciate, to give words of appreciation and congratulation. కాబట్టి వారితో ఎప్పుడు కూడా చక్కగా మంచిగా ప్రవర్తించాలి, ఒక పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ తో వారిని అప్రోచ్ అవ్వాలి. అదే విధంగా ఒక సమయాన్ని చక్కగా తీసుకొని వారితో మాట్లాడి వాళ్ళని ప్రోత్సహించాలి. వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి టాలెంట్స్ కానీ వాళ్ళు చేసిన పనుల్ని వాళ్ళు అభినందిస్తూ వాళ్ళతో మాట్లాడాలి. That will give a lot of energy, positive energy to them. కాబట్టి ఇలా చేయడం వల్ల వాళ్ళు చాలా చక్కటి పాజిటివ్ ఎనర్జీ వస్తుంది. వాళ్ళు చక్కగా ప్రతిభావంతులుగా మరింతగా ముందుకెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది. Yeah, we can just tell them, yeah, this is very good, you have done well, wonderful, I'm sure that you can do better. In such a way, if we speak, that will be encouraging. కాబట్టి నువ్వు బాగా చేసావు, ఇంకా బాగా చేయగలవు, నీలో ఆ సామర్థ్యం ఉంది, ఆ సత్తా ఉందని చెప్పేసి వాళ్ళని ఎప్పటికప్పుడు ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటే అప్పుడు వాళ్ళు ఇంకా మరింతగా వాళ్ళు ముందుకెళ్ళేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. So let us be mindful of these things, and may God bless every one of you to be better parents. కాబట్టి ఈ విషయాలన్నీ మరి మనసులో పెట్టుకొని చక్కగా ఒక చక్కటి తల్లిదండ్రులాగా అందరూ ఉంటారని కోరుతున్నాను. ఆమేన్.